చిక్కమైన రుచికరమైన ఘృతం. Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈ రోజు మనం ఒక కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసుకోపోతున్నాము. సో సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకి టిష్యూస్ చాప్టర్ లో ప్లాంట్ టిష్యూస్ అండ్ యానిమల్ టిష్యూస్ ఆర్ గివెన్ టుగెదర్ అండ్ ఏపీ టిఎస్ వాళ్ళకి ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఒక సెపరేట్ చాప్టర్. ఓకే, so we will do it together. Concepts are same for both TS and AP and CBSE students. So let's begin the topic. Plant tissues and plant tissues lo adi kuda meristematic tissue for today. Okay, so before we start the session, andaru session ni okasari like cheseyandi. And all the new joiners, new students, you can subscribe to the channel for all important notifications. Okay, so let me welcome all my wonderful students joining the live. Hi Shrividya, good evening. I am good Shrividya, how are you? Hi Abhishka, how are you? Hi Manisha, hi Pujita, hi Tanu, hi Srinidhi. No Srinidhi, 2 lives okate sari kaadu nana. This is for 9th class and maths live is going on for 10th class. So 10th class valu adi chudali, 9th class valu have to see this. Okay, classes are different kada. Okay, hi Shankar, hi Sheikh Oman, hi Tejashri, hi Madhavi, Shrivalli kada. Mohan Krishna, hi Mohan Krishna, hi Sana, hi Shivamani, hi Vijayalakshmi, Virender, hello Nana, Vedashri, hi Vedashri, yes, Sana, Shri Vidya, Umarani, hi Umarani, I am Abhi, okay, hi Abhi. Time pass, what is your name? Time pass. Okay, your sister, Srinidhi, okay. Tulasi, hi Tulasi. Srinidhi, okavela inkoka phone unte you can use that for your sister. Okay, Vedashri, yes, Manisha, andariki a very good evening and let's start the chapter tissues. And tissues chapter lo there are like plant tissues and animal tissues and ee roju ee particular session lo manam plant tissues start chesukopotunnamu. So this is the first class of tissues and we are going to do plant tissues. Okay, so plant tissues మీ cousin ka Srinidhi. Okay, Mohan Krishna Prasad, hi Mohan, hi Harsha. Okay, time pass ante Harsha. Tanushri, you are a new student? No, you are not a new student, Tanushri. Okay, Tulasi, fine. So before I start the chapter tissue, already manam cell chapter complete చేసుకున్నాము కదా. First chapter పూర్తిగా ఒక్కొక్క డీటెయిల్ ని మనం చూసుకున్నాము సెల్ చాప్టర్ లో. సో టెల్ మీ, కెన్ సింగిల్ సెల్ లివ్ ఇండిపెండెంట్లీ? ఒక సింగిల్ సెల్ ఇండిపెండెంట్ గా సర్వైవ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఇస్ ఇట్ yes or is it no? Based on this I will tell you the next topic. Okay, come on, give me the answer for this one. Abhishka, the class will be around 7:30, 7:40 maybe. Okay, group of cells are tissues. Yes Anita, group of cells are tissues. Hi Tanu. Avunu Tanu, after a long time you are joining the live. Shri Vidya, Anita, okay. So come on everybody, tell me, can a single cell live independently? Can a single cell live independently? Okay,
yes possible, yes, that's absolutely right. Vedashri answer వచ్చేసి yes, ఒక సింగిల్ సెల్ ఇండిపెండెంట్లీ సర్వైవ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ yes. తులసిరామ్, శృతి, యష్మా లైఫ్ స్టైల్. Yes, ma'am, because it do it all its work by own. Yes, Abhishka, that's right. Mohan Krishna, Vedashri, and Shruti. Yes, amoeba is one best example. So single cells, they can live independently. Okay, so single cell, for example, amoeba. So Shruti have given the example of amoeba, kada. So amoeba or paramecium, ivanni. They can perform all life processes like movement, food intake, gaseous exchange, excretion, all the life processes they can perform on their own. Okay, single cell lo all these processes are possible. So yes, single cell can live independently. Okay, so now you tell me, do plants and animals have almost similar cell structure? సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సింగిల్ సెల్ కెన్ లివ్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఓకే, సో అలా అయితే ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ డూ దే హ్యావ్ సిమిలర్ సెల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ సెల్ స్ట్రక్చర్, ఎస్ ఆర్ నో? అవునా తనుశ్రీ, ట్యూషన్ కి వెళ్ళిపోతున్నావా? నో ప్రాబ్లం నాన్న. ఓకే ఓకే శ్రీనిధి, యువర్ సిస్టర్ ఈస్ ఆల్రెడీ వాచింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫోన్ కదా, దాట్స్ రియలీ గుడ్. Single cells are chlamydomonas. Yes, Umarani, another example. Abhishka, that's right. Paramecium is one example. Mohan Krishna, Pujita, yes. Amoeba. Yes, Vedashri is saying yes. So answer option A is correct. Yes, plants and animals will have almost similar cell structure. Okay, so plants and animals ki cell structure చాలా సేమ్ అండ్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, let it be animal like frog, or if you see a leaf or plant. Okay, so plant also will have tissues, all right, and animal also will have ante structural unit oka plant lo or oka animal lo. Like for example, you take frog or you take mango plant. Okay, so dantlo mango plant lo kuda and inka frog lo kuda cellular structure will be there ante it is made up of cells, right? So functional unit, plant aina animal aina functional units are cells. Yes, so function of the body, let it be frog or mango plant, all the activities due to, all the functional activities are due to cells. Okay, that's why they will have similar structure. Okay, ante this question almost similar cell structure, yes, because they will have cells. Okay, so both of them have cells kabatti they will have similar structure. Okay, so let us see now, living organisms are of two types, right? Unicellular and multicellular. So multicellular organisms are little complex, adi koncham complex ga untundi. So cheppandi ikkada unicellular examples koni cheppandi nana, and also give me examples for multicellular organisms. Shri Vidya, yes, they are not similar because no, Shri Vidya, question was, are they almost similar? Question akkada, Shri Vidya, look at the question. Completely similar is not the question, right? Are they almost similar? Yes, they are almost similar. Okay, they are not completely similar, but they are almost similar. Okay, Shri Vidya, hope the doubt is cleared. Tissue meaning what? Vedashri chaptanana, what is the meaning of tissue? Amoeba, yes. Rajaya, that's absolutely correct. Charan, humans and animals are multi. Yes. Uma Rani, correct Nana, humans. So best example for multicellular human, all the animals, and unicellular lo ochesi amoeba, okay, paramecium, and many unicellular organisms. Pujita, right. Mohan Krishna, right. శృతి 9th వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది త్వరగానే, ఇట్ విల్ బి స్టార్టెడ్. ఓకే, యాక్టివిటీ చేశారా తులసిరామ్? ఓకే. ఉమారాణి, సింగిల్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యూనిసెల్యులర్. అవును. శ్రీ విద్య కరెక్ట్ కదా. తులసి ఎస్. చరణ్ అండ్ రాజయ్య, your answers are right. So
యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే చాలా సింపుల్ ఆర్గానిజం లైక్ క్లైమెటోమోనస్, పారమేషియం, బట్ ఆల్ ది యానిమల్స్, ఈవెన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో మనం లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ కమ్స్ టు అవర్ మైండ్ అది వచ్చేసి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ యానిమల్స్. కానీ multicellular organism best examples are plants also. So plants are multicellular. Okay, so ikkada unicellular multicellular enduku discuss chestunnamo manam ikkada unicellular organisms are complex. Okay, so they are not very simple, they are little complex. Ippudu chudandi, this is a cute little baby of human and adi multicellular. అందుకే మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ లిటిల్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్ కాబట్టి దే నీడ్ మెనీ సెల్స్. ఓకే, అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అంటే మెనీ సెల్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, కానీ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజంలో ఒక బాడీలో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ జరగాలంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ కావాలి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫార్మేషన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆల్ ద సెల్స్ ఇఫ్ దే ఫార్మ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే, గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ని టిష్యూస్ అంటారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బాడీలో సర్క్యులేషన్, ఓకే, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఫంక్షన్ జరగాలంటే a group of tissue, okay, a group of cells will come together and they will form the tissue which is responsible for functioning for the function of circulation. Alane suppose digestion. Okay, so digestion process jargalante group of cells will come together and they will form the tissue of digestive system. Okay, so human body lo different group of cells for different system. అయితే గ్రూప్ సెల్స్ ఒక గ్రూప్ లాగా ఫామ్ అయితే దాన్ని టిష్యూ అంటారు. గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూ, ఓకే, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ మెనీ టిష్యూస్ దే విల్ ఫార్మ్ వన్ ఆర్గన్. మెనీ ఆర్గన్ విల్ ఫార్మ్ అంటే వన్ ఆర్గన్ విల్ ఫార్మ్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ and all the organ system of the body together it will form organism. Okay, plant or animal, anything. Okay, so ikkada chudandi oka organism it started from cells. All right, so when there are group of cells they will form tissues. When there is a group of tissue that forms one organ. Okay, organ tarvata organ system, organ system tarvata finally oka organism. Ippudu ardhamainda what are tissues? Yes, Charan, group of cells only called as tissues. Okay, so different tissue of different function kosam different tissues anamata. Okay, ippudu mana body lo circulation jaragalante దాని కోసం డిఫరెంట్ టిష్యూస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మన బాడీలో డైజెషన్ ఆర్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ జరగాలంటే డిఫరెంట్ టిష్యూస్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, క్లియర్? సింగిల్ can control all operations of the body. Avunu Umarani, single cell can control all the operations together. But multicellular lo oka ante there will be so many cells, right? So they cannot control all the functions alone. Anduke multicellular organism lo there will be division of labor. Division of labor ante ippudu మీ ఇంట్లో ఓకే డాడీ ఏమో ఆఫీస్ కి వెళ్తారు, మమ్మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ విల్ కుక్ ఫుడ్ ఫర్ యూ. ఓకే, మీరేం చేస్తారు? చదువుకుంటారు. సమ్ పర్సన్ విల్ క్లీన్ ద హౌస్, సమ్ పర్సన్ విల్ క్లీన్ ద గార్డెన్. ఓకే, ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ ఏమో టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది క్లోత్స్, వాషింగ్ క్లోత్స్. ఓకే, అలానే డిఫరెంట్ పనికి డిఫరెంట్ పర్సన్ అన్నమాట. అందుకే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటారు. అలానే మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం లో కూడా cells will be there, right? So different cells for different function, for different work. Anduke there are tissues in multicellular organisms. Okay, tissues ante group of cells performing different function. Okay, so a particular group of cell oka particular function e perform chesukovali. Okay, so that is the basic concept of tissue. Ardhamaindi kada? Poojita,
Group of cells combine to form tissue. Yes, tissue emo organ will forming organ system nunchi many organ system ante digestive system, nervous system, circulatory system, excretory system, ivanni organ system కలిపి ఒక organism formation జరుగుతుంది. Okay, so this is the very basic of biology. Life, it starts from cell. Okay, cell, group of cell, tissue, different organs. Okay, organ nunchi organ system, and then all the organ system will combine and form organism. All right. Hi Joshika, how are you? I'm good, Joshika. Rajaya, circulation ante ippudu heart lo blood will be circulated. Blood mottam body ki circulate ayi oxygen, nutrients ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తుంది కదా, అదే సర్క్యులేషన్. సరేనా రాజయ్య? అవును అన్ని ఫ్యాన్ 10th కి సర్క్యులేషన్ చాప్టర్ కంప్లీట్ కాలేదు. అవును అవును అభిష్క, హౌస్ లో అయితే మదర్ ఈజ్ ఆల్ రౌండర్, నో డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. దట్ ఈస్ రియలీ అ ట్రూ స్టేట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ అభిష్క. ఓకే, సో విల్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ టిష్యూస్? ఎస్ ఆర్ నో? So answer is yes, of course. Okay, plants will have tissues. Endukante, what could be the reason why plants will have tissues? Because plants are also multicellular. Chudandi ikkada, multicellular organisms will have tissues. Unicellular organisms, no tissues. Okay, idi clear kada ee point. So plants are multicellular, just like animals. They also have many organelles. Yes or no? Plants will have stem, plants will have roots, plants will have leaves. So plants are made up of tissues. Many organelles unte tissues kachidamga undali. Okay, unicellular organism lo emaitundi? There are not many cells, only one cell performing all the activities. Anduke unicellular organism lo em ledu, tissues undadu. Okay, kani multicellular organisms lo tissues will be present. Joshika, yes, Joshika, I remember you. Tulsi, yes, that's right, Tulsi. Mohan Krishna, okay. Umarani, different types of tissues. Yes, Umarani, definitely chaptanu. Listen to the class. Be with me, okay? And మీరు అందరూ సెషన్ ని లైక్ చేయలేరు, సెషన్ ని కొంచెం ఫాస్ట్ గా లైక్ చేసేయండి ఎవ్రీబడి. రాజయ్య 10th వాళ్ళకి ఈ రోజు రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో షార్ట్ టాప్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, చరణ్ మ్యాథ్స్ 9th వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ కూడా దేవిలాల్ సార్ చెప్తారు. ఓకే, సో ఇక్కడ టిష్యూస్ విల్ బి ప్లాంట్ టిష్యూస్, యానిమల్ టిష్యూస్, అండ్ స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూ ఇస్ కాల్డ్ హిస్టోలజీ. ఏమంటారు? ఇఫ్ సంబడి ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హిస్టోలజీ, histology and is study of tissues. Okay, that is a branch of science that deals with study of tissues. Okay, so let's see all about plants. Plants lo what are the different types of tissues? Okay, so today we are going to discuss meristematic tissue. So ikkada chudandi nana, do plants show uniform growth? Plants lo growth uniform ga untunda lekapothe it is not uniform? చరణ్ 9th క్లాస్ కి దేవిలాల్ సార్ చెప్తారు మ్యాథ్స్. ఓకే చరణ్. పూజిత, ఎస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూ నేమ్స్ చెప్తాను నాన్న. ఉమారాణి, శ్రీ విద్య, ఎస్, దే విల్ నాట్ షో యూనిఫామ్ గ్రోత్. శ్రీ విద్య, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్. అవును పూజిత, నర్వస్ టిష్యూ, కనెక్టివ్ టిష్యూ, మసిల్ టిష్యూ, బోన్, సో దేర్ ఆర్ మెనీ టిష్యూస్. ఓకే, ఎస్, శ్రీ విద్య, తులసి సేయింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. డూ ప్లాంట్స్ షో యూనిఫామ్ గ్రోత్? నో, దే డోంట్ షో యూనిఫామ్ గ్రోత్. అయితే ఎలా ఉంటుంది ప్లాంట్స్ లో గ్రోత్? చూడండి ఇక్కడ, ప్లాంట్స్ లో గ్రోత్ విల్ టేక్ ఓన్లీ అట్ స్పెసిఫిక్ రీజియన్స్. ఒక ప్లాంట్ లో గ్రోత్ యూనిఫామ్ గా ఉండదు. ఒక స్పెసిఫిక్ రీజియన్ లోనే గ్రోత్ విల్ బి సీన్. గ్రోత్ వచ్చేసి ఒక స్పెసిఫిక్ రీజియన్ లోనే కనపడుతుంది. ఓకే, సో ప్లాంట్ కంటైన్స్ బోత్ డివైడింగ్ అండ్ నాన్ డివైడింగ్ టిష్యూస్. సో ప్లాంట్స్ లో దేర్ ఆర్ సమ్ టిష్యూస్ విచ్ ఇస్ డివైడింగ్
and there are some tissues which are non-dividing. Okay, so plants lo all tissues are not dividing. Idi oka maata gurtu pettukondi. Plants lo all the tissues are not dividing. There are some non-dividing tissues also. Okay. So now coming to different types of plant tissues. Okay. So first అయితే మనం animal tissue తర్వాత నానా first plant tissue లో what are the two major types of plant tissues? Meristematic tissue and permanent tissue. Just now ఏం చెప్పాను నేను plant tissue లో some tissues will be dividing and some will be non-dividing because plants lo growth is not uniform. Okay. So dividing tissues examples apical tissue, intercalary tissue, lateral tissue. So meristematic tissue ante dividing tissue anamata. Adi vachesi they are of three types: apical, intercalary, lateral. What about permanent tissue? Permanent tissue ante non-dividing tissue. They will not be dividing. Adi two types: simple permanent, complex permanent. Okay. Simple permanent tissue, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex permanent tissue ni vascular tissue kuda antaru and adi vachesi xylem and phloem. Okay, so this is the tabular division of tissues in plants. Plants lo tissues are of two types: meristematic tissue and permanent tissue. Okay, hello Grishmanth, how are you? Hi Ramulu, good evening Abraham. Yes, Pujita, very good Pujita, meristematic and permanent. Okay, plants have two types of tissues, meristematic tissue and permanent tissue. All right. What is the chapter? Manisha, this is tissue chapter. We are doing tissue chapter of 9th class. Okay. Okay, so this flow chart, you all must remember plants lo how many types of tissues are there. So in today's class, we will be doing only meristematic tissue. We will discuss about apical, intercalary and lateral. Tomorrow, repati class lo simple permanent tissue we will be discussing, and next day we will discuss complex permanent tissue. So tissue chapter, plant tissue ni three sessions lo divide chesi let us learn. Okay. So meristematic tissue. What you know about meristematic tissue చెప్పండి. మీరు అందరూ మీకు మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ గురించి ఏం తెలుసు? టెల్ మీ దాట్. ఉమారాణి మ్యామ్, ఐ వాంట్ టు నో దాట్ అబౌట్ డబ్ల్యూబీసీ. డబ్ల్యూబీసీ యానిమల్ టిష్యూస్లో నాన్న, యానిమల్ టిష్యూస్లో డబ్ల్యూబీసీ గురించి డీటెయిల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం ప్లాంట్ టిష్యూ చేస్తున్నాము కదా. ఓకే, సో డబ్ల్యూబీసీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, ల్యూకోసైట్స్, అవి ప్లాంట్ టిష్యూస్, పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూ. ఓకే. Yes, Abraham, good evening Abraham. Charan చెప్పాను కదా 9th class కి కూడా దేవిలాల్ సార్ తీసుకుంటారు మ్యాథ్స్. ఓకే, సో మెరిస్టమాటిక్, మోహన్ యూ డోంట్ నో. ఓకే, లిసన్. Meristematic tissue, the term meristematic or meristem is derived from merisine. Merisine is a word which means to divide. Okay, so meristematic tissue ante to divide. So he was the scientist von Nageli, and in his book Contribution to Scientific Botany, he termed he named this as meristem. Okay, so meristem are the growing or dividing cells. So based on that statement, ఇక్కడ చూడండి, meristematic cells give rise to various organs of a plant and are responsible for growth. Okay, so based on this statement, can you tell me meristematic tissues will be present at growing parts or at non-growing parts? Okay, growing or non-growing, which part meristematic tissue will be present? Come on, tell me this. If I am saying meristematic tissue are responsible for growth, it gives rise to various organs, it is responsible for growth, then in which part meristematic tissue will be there? At the growing part or at the non-growing part? Tulsi Ram, you don't know because
స్కూల్లో స్టార్ట్ అవ్వలేదా? నో ప్రాబ్లం తులసి, లిసన్ నౌ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇన్ ద స్కూల్లో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. అభిష్క, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇస్ ద డివైడింగ్ టిష్యూ. వెరీ గుడ్. గ్రీష్మ at growing, very good. Charan, Vedashri, Mohan and Pujita, Kalyani, Abhishka, yes, and Charan, yes, andaru correct cheptunnaru. At the growing parts, okay. So which are the growing parts of a plant? Oka plant lo we are saying growing parts lo meristematic tissue will be present. Okay, so ekkada untundi growing parts? Which are the growing parts of the plant? Yes, Pujita, that's absolutely right. They help in increase the length and girth of the plant. Yes, I'll tell about that. So, growing part. Avunu Abhishka, growing part ante roots and shoots are growing parts. Like, yes, so tips of roots or tips of shoot. Okay, so suppose this is a plant. So, plant will have shoot. Upper part ni shoot antar kada. And lower part is called root. Yes or no? So shoot and root are tip of shoot. Suppose this is the tip of the shoot, this part, and tip of the root are the growing parts. Yes. So meristematic tissues are present in specific regions like tips of roots, tips of shoot, and they help in growth. Okay. So meristematic tissue are present in like at the tip of root and shoot. Okay. Hi Bhavya, how are you? So Bhavya is your senior. Ikkada YVS Pardhu ante Bhavya. Okay, good to see you. Avuna Bhavya. Yes, tips of stems, tips of root. At that location, in those places, meristematic tissue will be there. Hi Manivardhan. Yes, I remember you, Mani. How are you? Abhishka, that's right. Roots, tips of plant and nodules of stem. So, just in case if you remove meristematic tissue, if meristematic tissues are removed, growth will stop. Okay. Okavela meristematic tissue ni remove cheseste, what happens? Growth of plant will be stopping. Okay. So, meristematic tissue ante it is responsible for growth. Okay. So, our meristematic tissue is again divided into 3 types. So, meristematic tissue divided into first one apical meristem, next intercalary meristem, inkokati lateral meristem. Okay. So, meristematic tissue manam em chuskunnam, that is present in the growing parts. Tips of the stems, tips of the root lo present untundi kada meristematic tissue. Meristematic tissue ni malli 3 types ga manam divide chesukochu. What are those 3 types of meristematic tissue? Apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. Okay, so let's see ee mood rakam meristematic tissue ni let's discuss. Okay, Manivardhan, yes. Grishma, 10th class, 8 o'clock. Okay, not now. Hi Lekhana, how are you? Tulasi Ram, yes. Growth will be stopped if there is no meristematic tissue. Okay. So, what are the 3 types of meristematic tissue we are discussing? Apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue, and lateral meristematic tissue. Okay. Hi Aisha Firdos, how are you? Okay, Manivardhan, ardhamaindi kada Mani? Yes. So, first, okokati, one by one, let us discuss what is apical meristem, what is intercalary meristem, and what is lateral meristem. So, what are we discussing today? We are discussing plant tissues. Plant tissues lo there are different types. One is meristematic tissue, inkokati permanent tissue. 2 types of plant tissues. Again, meristematic tissue divided into apical, intercalary and lateral. Okay. So, apical meristem, it is present at growing tips of stems and roots. Okay. So, stems lo unna growing tips plus roots దగ్గర ఉన్న growing tips. Okay. At all those tips of stems and roots, apical meristem will be present. Which meristem?
apical meristem. So first of all, tell me which is the location. Okay, apical meristem location cheppandi. Where is it? It is located. Lekhana, very good. Apical present are shoot and root tips. Lekhana is saying it increases the length. Avunu Nana. So apical meristem helps in increasing the length of the plant. Okay. So suppose this is the plant growing this way. So length increase cheyadamlo this apical tissue is helping. Okay. So plant ipudu suppose this is the plant, it has to grow tall. All right. So ila length wise grow avalante apical meristem kavali. Apical meristematic tissue kavali. Okay. మ్యామ్ క్లాస్ 10 వన్ షాట్ వెంకటేష్ నిన్ననే అయిపోయింది కదా రెస్పిరేషన్ వన్ షాట్. మ్యామ్ ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ విల్ యూ స్టార్ట్ ద ఐఐటి ఫౌండేషన్ లెసన్స్ ఆల్సో? ఎస్ మనశ్వి, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐఐటి ఫౌండేషన్ క్లాసెస్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దాట్. ఓకే, జస్ట్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్, లైవ్ క్లాస్ తర్వాత కమెంట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయండి ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫౌండేషన్ క్లాసెస్. ఓకే, Karthik Gaming, I have passed on the message. Okay, Karthik. Charan, yes, that's right, Charan. So, ikkada apical meristem actually helping in growth of roots and stem in length. Ipudu root and stem, ee rendu grow. Suppose this is the shoot or stem and this is the root. So, both root and shoot ipudu length wise grow avalante apical meristem kavali daniki. Okay. Now, which of the following will lead to growth in plants? Plants lo growth avalante cell divide avala, cell enlargement avala, or both? How the growth happens in plants? Cell division dwara growth jarugutunda, cell enlargement dwara growth jarugutunda, lekapothe both cell division and cell enlargement? Tell me this. IIT biology, NEET biology. Okay, Charan, you want NEET biology? Sare. Yes, Tulsi Ram is saying blast the like button. Yes, everybody, like button ni koncham blast cheseyandi. Hit the like button and show some love. Okay, show some energy. Koncham energy chupiyandi. How energetic you are today to learn the tissue chapter. Come on, like the session and let me know about that. Okay. Vitamin class eppudu cheptaru? Grishmanth, malli vitamin class. Yesterday you asked kada. కార్తిక్ ఫిజిక్స్ కి రమా మ్యామ్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ తీసుకుంటారు, సరేనా కార్తిక్? సంధ్య, ఎస్ పూజిత, వెరీ గుడ్, రైట్ ఆన్సర్. చరణ్, గ్రీష్మ, తులసి అండ్ పూజిత అందరూ కరెక్ట్ చెప్తున్నారు నాన్న. ఇట్ ఈస్ బోత్ సెల్ డివిజన్ అండ్ సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అయితేనే దేర్ విల్ బి గ్రోత్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్స్ లో గ్రోత్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అండ్ సెల్ division. Okay, so ikkada cell enlargement and cell division actually happening by apical meristematic tissue. Okay, so they help in growth of root system as well as shoot system. They ante meristematic tissue. Okay, cell division along with cellular enlargement will help in growth. ఇప్పుడు ప్లాంట్ సెల్ లో గ్రోత్ అవ్వాలంటే సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అండ్ సెల్ డివిజన్ రెండు ఉండాలి, అప్పుడు సెల్ గ్రోత్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో దాట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్. వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఈ రోజే మీరు అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఒకసారి రివిజన్ చేసి చదువుకోవాలి. నోట్స్ ఒక 1 పేజ్ లో మొత్తం మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ నోట్స్ ని మీరు ఒక 1 పేజ్ లో మంచిగా రాయొచ్చు, షార్ట్ నోట్స్ లాగా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్. సో హ్యావ్ యూ సీన్ ప్లాంట్స్? దే విల్ హ్యావ్ నోట్స్ లైక్ దిస్. ఎస్, సో మధ్యలో ప్లాంట్స్ లో ఇలా ఒక నాట్ లాగా, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద స్టెమ్ లో అక్కడక్కడ ఒక నాట్ లాగా సంథింగ్ విల్ బి ప్రెసెంట్, రైట్? ఓకే, సో దోస్ నాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నోడ్స్. ఏమంటారు దాన్ని? నోడ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ నోడ్, దిస్ ఇస్ అనదర్ నోడ్, ఇది ఇంకొక నోడ్. ఓకే, సో రెండు నోడ్ మధ్యలో ప్లేస్ ని ఇంటర్ నోడ్ అంటారు. ఏమంటారు? ఇంటర్ నోడ్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 2 nodes, రైట్? 2 nodes మధ్యలో ప్లేస్, ఆ ప్లేస్ ని ఏమంటారు? ఆ స్పేస్ ని ఇంటర్ నోడ్ పొజిషన్. ఓకే,
So where are intercalary meristematic tissue present? Near the nodes. ఎక్కడెక్కడైతే plant stems లో nodes will be there. They are not like structure. If you see any stem, మధ్యలో ఇట్లా nodes ఉంటున్నాయి కదా నాన్న. Yes. Manashvi, you have hit the like button. Abhishka, enlargement means growing in size. Okay, Abhishka? Okay. Yes, Pujita, absolutely right. Space between two nodes is internodes. Charan, very good. Shivaram Charan, class 9 physics is very easy. Okay, Shivaram Charan. It may be easy for some, it may be tough for some. Ma'am, show the image of nodes of plants. Yes, Abhishka, I'll show that. Ikkada, chudandi. So these are the nodes. If you see oka plant stem, right? So plant stem lo in between there are some knot-like structures which are called nodes. Okay. So between two nodes there is internode and akkada. Okay. Wherever there are nodes, intercalary meristem will be present. Okay, so where are the nodes present? Intercalary meristem are present in the place of nodes. Akkada nodes lone growth jarugutundi. Okay. Venkatesh, yes Venkatesh, cambium. Okay, Venkatesh, cambium. Pujita, yes. You people are asking to hit the like button. వెంకటేష్ నోట్స్ అవును నాన్న నోట్స్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా కార్తిక్ ఐ డోంట్ నో నాన్న రమా మ్యామ్ విల్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ ఓకే ప్లీజ్ డోంట్ బి సో మచ్ వరీడ్ క్లాసెస్ విల్ స్టార్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ intercalary meristem helps in increasing the length of the internode and growth of leaves. So intercalary meristem function enti internode okay internode length ni increase cheyadam ఇలా ఇంటర్నెట్ నోడ్ లెంత్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం అండ్ లీవ్స్ గ్రోత్ ఓకే ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి ఎస్ యూ అండర్స్టూడ్ కదా సో ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ between the at the place of nodes. They help in increasing length of internode and growth of leaves. Okay. Okay, Karthik. Don't worry, Karthik. Gaming classes will start. Okay. So intercalary nodes ardhamaindi kada, that is present at the nodes and they help in growth of the internodes and also growth of the leaves. ఎందుకంటే ఇక్కడ నోడ్స్ దగ్గరనే లీవ్స్ విల్ స్టార్ట్ ఒక కొత్త లీఫ్ ఫార్మేషన్ నోడ్స్ దగ్గర న్యూ బ్రాంచ్ న్యూ లీవ్స్ విల్ ఫార్మ్ అట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఓన్లీ కదా ఓకే మనశ్వి ఆర్ట్ యూ హ్యావ్ ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ సరే మనశ్వి ఒక 10 minutes more the class will be over then you can study physics so lateral meristem మనశ్వి listen third one వచ్చేసి lateral meristem. So meristematic tissue we are discussing. Meristematic tissue lo 3 types: apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. 3 types of meristematic tissue. So already apical meristem and intercalary meristem ni manam discuss cheskunnamo. Ippudu let us see lateral meristem. Okay. So lateral meristem where it will be present? Chudandi. Girth of the stem increases due to lateral meristem. Lateral meristem ni cambium kuda antaru. Okay, so cambium ante lateral meristem inkoka peru. Suppose oka chinna plant, yes, a chinna sapling stem one after 4 or 5 years ade stem chaala lavuga ayipotundi kada. Yes, aa sanna stem baga thickness lo perigipotundi. Yes, and that is the girth antaru emantaru danni girth of the stem. So girth of stem is increasing because of lateral meristem. Okay, so plants lo not only stem branches kuda mella thick ga ayipotundi kada after some time. So thickness of the plants lo thickness okay ప్లాంట్స్ ఇట్లా సన్నగానే ఉంటుందా లైఫ్ లాంగ్ మొత్తం కాదు కదా అదే ప్లాంట్ ట్రీ అయితే పెద్దగా అయితే దాట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ థిక్నెస్
ద స్టెమ్స్, ద బ్రాంచెస్, ఈవెన్ రూట్స్ కూడా లావుగానే అవుతుంది కదా రూట్స్ కూడా గ్రాడ్యువల్లీ. సో థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ is increasing because of lateral meristem. Lateral meristem is also known as cambium. Very clear, simple concepts. Yes, meristematic tissue ni ee roju meeru oka page, oka single page lo write down the notes, short notes రాయండి and show me on telegram. మీరు ఒకవేళ మీ నోట్స్ షేర్ చేస్తే నెక్స్ట్ లైవ్ లో మీ నోట్స్ లైవ్ సెషన్ లో చూపిస్తాను అందరికి. ఓకే, lateral meristem is responsible for thickness. అవును సంధ్య, ప్లాంట్స్ లో థిక్నెస్, ఇట్లా థిక్నెస్ పెరగాలి కదా ప్లాంట్ ది, సో దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ lateral meristem. అవునా మనశ్వి, బయాలజీ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్? ఓకే, ఎస్, బయాలజీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ డ్రై. ఇప్పుడు మన బాడీ గురించి, మన ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవడం ఈజ్ సో ఇంట్రెస్టింగ్, రైట్? అవును అభిష్క, lateral meristem is also known as cambium. Very good Abhishka. Lateral meristem is responsible for thickness. Yes. Okay. So that was all about 3 types of meristem: apical, intercalary and lateral. Location and function. ఇది ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇది నేర్చుకుంటే మీరు మొత్తం సమ్మరీ. ఓకే, ఈ టాపిక్ సమ్మరీ అన్నమాట. సో వేర్ ఇస్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ లొకేటెడ్? టిప్ ఆఫ్ స్టెమ్ అండ్ రూట్స్ లో లొకేషన్ ఉంటుంది. ఫంక్షన్ ఏంటి ఎపికల్ మెరిస్టమ్ ది? గ్రోత్, ఇంక్రీజ్ లెంత్ అండ్ టిప్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటి? ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్. సో ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ లొకేషన్ ఎక్కడ నానా? నోట్స్ దగ్గర. నోట్స్ అంటే అర్థమైంది కదా, చూపించాను. ఎస్, స్టెమ్ మధ్యలో అక్కడక్కడ ఇట్లా నాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ విల్ బి దేర్. అక్కడ నుంచి కొత్త బ్రాంచెస్ ఆర్ కొత్త లీవ్స్ ఫార్మ్ అవుతుంది కదా, సో దే ఆర్ ద నోట్స్. నోట్స్ దగ్గర ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ విల్ బి ప్రెసెంట్. ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ నోట్స్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ లీవ్స్. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఏంటి? థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ లొకేషన్ ఎక్కడ? సైడ్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ అండ్ రూట్స్. ఓకే, రూట్స్ అండ్ స్టెమ్స్ సైడ్ లో దట్ ఈస్ లొకేటెడ్. ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ గ్రిత్ ఆఫ్ ది స్టెమ్. స్టెమ్ అండ్ రూట్స్, ఓకే, అవి ఇట్లా లావ్ కావాలి కదా, థిక్నెస్ పెరగాలి కదా, సో లాటరల్ మెరిస్టమ్ విల్ బి డూయింగ్ దట్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఇది ఈ రోజు మీరు నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా నేను లొకేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ గురించి రాసి నోట్స్ తయారు చేయండి అండ్ దాన్ని లర్న్ చేసి ఇవాళ ఈ రోజే ఆ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేసేయండి. ఓకే, అవును తన్మయ్, హాయ్ తన్మయ్, లాటరల్ మెరిస్టమ్ ని క్యాంబియం కూడా అంటారు. హాయ్ పార్థు. భవ్య, హౌ ఆర్ యు భవ్య? ఎస్, ఎపికల్ అండ్ ఇంటర్కాలరీ బోత్ ఆర్ అట్ నోట్స్. No, apical, okay, apical is at the tip, Abhishka, at the tip of roots and shoots. Okay, Abraham, very good, you understood Abraham. Tanmay, Charan, Vedashri, okay kada. So idi answer cheyandi. Highly active cells will be found at which locations in a plant? Plant lo a location lo highly active cells are present. Near growing tips or near old region. Ekkada active, highly active cells will be present at which region of plants? Chino is back with infinite love. Yes, Bhavya. So Bhavya is your senior. Pardhu ante ikkada senior, Missy super senior actually. Yes. Hi Sandeep, how are you? Manashvi, you have taken screenshot. Very good. So ee roju notes prepare cheyandi kachidamga. Okay. నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి చూపియండి నాకు అండ్ దెన్ వీ విల్ రేపటి లైవ్ సెషన్లో నేను చెప్తాను, చూపిస్తాను మీ నోట్స్. ఎవరెవరు కంప్లీట్ చేసి టెలిగ్రామ్లో షేర్ చేస్తారు వాళ్ళ నోట్స్ ఐ విల్ బి షేరింగ్. సో గ్రోయింగ్ టిప్స్ దగ్గర వెరీ గుడ్ పూజిత, వేదశ్రీ, అభిష్క, తులసి అండ్ పూజిత, అబ్రహం. ఎస్, అందరూ కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. గ్రోయింగ్ టిప్స్ దగ్గర హైలీ యాక్టివ్ సెల్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్. సో ఫాస్ట్ గా ఒకసారి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ చూసేద్దాం. లెట్ us summarize whatever we have studied today. సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్. ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. దీస్ ఆర్ ది
features or characteristics of meristematic tissue. Meristematic tissue features ఏంటి, characteristics ఏంటి? So they are very active, they have dense cytoplasm, cellulose wall వచ్చేసి చాలా thin, ప్రామినెంట్ న్యూక్లియై చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది ఇలాంటి సెల్స్ లో. అంటే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ లో సెల్స్ విల్ బి దేర్ కదా, ఆ సెల్స్ లో న్యూక్లియై విల్ బి వెరీ ప్రామినెంట్. దే విల్ నాట్ హ్యావ్ vacuoles. Okay, so these are the points. One more point, they are self-renewing tissues. Okay, the cells of meristematic tissue are self-renewing. Okay, so ఇవి వచ్చేసి చరణ్ స్కూల్లో హోంవర్క్ ఇచ్చారు, పర్లేదు నాన్న, కానీ ఇది ఒక 10-15 minutes పని. ఓకే, 10 minutes లో ఒక మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ చాలా చిన్న టాపిక్, ఫాస్ట్ గా మీరు నోట్స్ రాసి దాన్ని లెర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనశ్వి వెరీ గుడ్. ఎస్, ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ. దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. సో ఇది ఒక షార్ట్ లో సమ్మరీ ఆఫ్ టుడేస్ క్లాస్. సో ఎపికల్ మెరిస్టమ్ లొకేషన్ ఎక్కడ, టిప్స్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ స్టెమ్స్ లో, ఫంక్షన్ ఏంటి, గ్రోత్, ఇంక్రీజ్ లెంత్. తర్వాత సెకండ్ వన్ ఇంటర్ క్యాలరీ టిష్యూ. ఇంటర్ క్యాలరీ టిష్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది, బిట్వీన్ ద నోడ్స్ అండ్ దే హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ లెంత్ బిట్వీన్ నోడ్స్. లాటరల్ మెరిస్టమ్ థర్డ్ వన్, దీన్ని క్యాంబియం కూడా అంటారు. లాటరల్ మెరిస్టమ్ is also called as cambium, present at sites of stems and roots. This increase the diameter of the plant. Okay, stem diameter, branch diameter ని ఇంక్రీజ్ చేయడంలో రోల్ ఏ మెరిస్టమ్ ది అంటే లాటరల్ మెరిస్టమ్ ది. ఓకే, కళ్యాణి గ్రిత్ అంటే డయామీటర్, థిక్నెస్. ఓకే, ఇప్పుడు స్టెమ్ చిన్న సాప్లింగ్, చిన్న ప్లాంట్ లో స్టెమ్ విల్ బి వెరీ థిన్. అది పెద్దగా ట్రీ అయితే వెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు అ ట్రీ ఆఫ్టర్ 4-5 years కళ్యాణి, అప్పుడు ఏమైతుంది, ఇది స్టెమ్ వచ్చేసి చాలా లావుగా అయిపోతుంది. అది ఇంక్రీజింగ్ గ్రిత్. భవ్య, ఇది 9th class నాన్న, అల్లరి పిల్లలు, దే ఆర్ దేర్ ఇన్ 10th class. ఓకే, 8 o'clock 10th class will be starting. Yes, thank you so much, Shruti. Hope you are. Shri Vidya, I'm really sorry, Nana, if I have missed your messages. Why will I ignore you? Yes, you are a regular student of mine, Shri Vidya. Abhishka Sumya ma'am actually teaches social. We will see. Thickness or width is grit. Avunu Pujita. అవునా మనశ్వి, చాట్ బాక్స్ డిజపియర్ అయిందా? ఓకే, విష్ణు, హాయ్ విష్ణు. ఓకే, శృతి, ఐల్ బి స్టేయింగ్ at Hyderabad. Okay, okay, Shri Vidya. So that's all. Today we discussed about we started the topic tissues. So tissues lo there are two types of tissues. Okatemo meristematic tissue, inkokati permanent tissue. Okay, so meristematic tissue and permanent tissue, plant tissues I mean. Okay, we started with plant tissue. Meristematic tissue again of three types: apical, intercalary and lateral. Okay, intercalary and apical, intercalary, lateral. Permanent tissue again of two types: simple and complex. So simple రేపటి session లో simple permanent tissue we will be discussing, and ఎల్లుండి వచ్చేసి complex permanent tissue we will discuss. Okay, and today we have finished meristematic tissue in plants. We discussed about apical, inter and lateral. Okay everybody, so thank you very much all my wonderful students. Thank you for attending this session. We will be meeting again tomorrow. Okay, and tomorrow what we will be discussing? We will discuss about the permanent tissues in plants. ఈ రోజు మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా, అలానే రేపటి సెషన్ లో we will discuss permanent tissue. ఓకేనా పిల్లలు? శృతి, yes, thank you so much for those kind words, Shruti. మీరందరూ కూడా చాలా ఇష్టం నాకంటే. ఓకే, that is why reason at starting I didn't send. Okay Manashvi, no problem. Okay, భావన, హాయ్ భావన, హాయ్ తేజశ్రీ, లేట్ గా జాయిన్ అయ్యారా మీరందరూ? సుదర్శన్, హాయ్ సుదర్శన్.
So hope this is pretty clear. Tomorrow malli kaluddam, same place, same time with all my same wonderful students. See you all with the topic plant tissues lo permanent tissue. Okay, plant tissue lo two types of plant tissue, right? Meristematic and permanent. Meristematic ee roju ayipoyindi. Report session lo we will discuss about permanent tissue. With this note, I will take we'll make a wrap up here. Okay, chalo, bye everybody. Thank you so much. See you, take care.